It's 1 p.m. in Douala, same time in other towns of Cameroon. Also joining us on the bilingual newscast on Canal International, presented to you by Junior Hossein and myself, Gladys Sambo. Good afternoon, Junior. Good afternoon, Gladys Sambo. Bonjour à tous. Bienvenue au 13h sur Canal International. Voici les titres de votre journal. La journée du lundi 25 mars 2024 a été très mouvementée au tribunal militaire de Yaoundé. L'ouverture du procès dans l'affaire Martinez Zogo était la source de ce mouvement qui a mis en marche 17 accusés. L'affaire a cependant été renvoyée au 15 avril prochain. Le 13 donne la parole aux différents avocats auprès de cette affaire. In Bamenda, in the northwest region of Cameroon, calls have emerged for early presidential elections amidst a notable absence of separatist calls for ghost town protests during the ruling CPDM party's anniversary celebrations. The party members suggest holding elections before 2025 as they advocate for their over 90-year-old chairman to run again. L'écrivain camerounais Sami Monga est en course pour le prix des 5 continents édition 2024. Il fait partie des 10 finalistes de ce prestigieux prix organisé par l'OIF. La proclamation des résultats est prévue pour ce 26 mars 2024. Ambassador Diomaye Faye, a relatively unknown figure, is set to become Senegal's next president after being released from prison to run in the election. Despite awaiting official results, the former prime minister, supported by incumbent President Macky Sall, has acknowledged defeat and congratulated Faye. His victory highlights youth dissatisfaction with unemployment and governance. Faye promises to bring stability and progress in his inaugural address, aiming to address months of political unrest. Those were major stories. Stay tuned for developments. Eh bien, merci de regarder Canal 2 International et nous ouvrons ce 13h du côté de Bamenda. C'est avec vous, Gladys Sambo. Of course, Junior, for the first time in 7 years, the anniversary celebration of the ruling CPDM party has taken place without call for ghost town in the northwest region of Cameroon. That was on Sunday during the party's anniversary. And during the celebrations, they proposed that presidential elections be held before the scheduled 2025 and for their over 90-year-old chairman to once more be their candidates. Let's have the details. Originally built for October next year, 2025, militants of the Cameroon People's Democratic Movement have called for anticipated presidential elections. They have made the appeal while commemorating the 39th anniversary of their party on Sunday, March 24, during which they also called on their party chairman to be their candidate in the said political consultations. We have a right to make a suggestion. The president will decide because we think the earlier we do it, the better. But the head of state is a very intelligent man, a very wise man. He will decide on his own. We only making a suggestion. Held at the Congress Hall, which they consider as the maternity of the party, on the ashes on the defunct CNU in 1985. Militants say they are ready, having politically educated their grassroots. You don't doubt our loyalty to the New Deal, but we are calling for early elections because we want to be assured we're living through a period of crisis. And there are so many witch hunters there and there coming to us saying that this will happen, this will happen. We've seen how the president is gradually taking us towards a new era.
getting back onto the rails of peace. After 39 years, some localities are still groaning in abject poverty, reason for an appeal to the government through their CPDM party. They lack farm-to-market roads, taking into consideration that this is one of the most economic areas in the northwest region where they produce rice, they have cocoa, they have coffee, they have palm trees, they have sand, which is the sand that is being used in the whole of northwest and right up to the west region, but they lack roads to transport this sand. The former SDF alternate parliamentarian from Bengui, also a journalist, alongside 4 others who decamped, were offered as anniversary gift. Yes, we are reasonable. We are rising. We follow our brother who is here. He came with... As if to ice the anniversary cake, there was no call for ghost town as the population took to their daily Sunday chores, normally but for a few roadblocks for security reasons. And we remain in politics as squabbles continue to grow within the ranks of some opposition political parties as preparations for the 2025 elections deepen. The wranglings within the opposition parties, political analysts view as a mastermind game in favor of the ruling party. Hyacinthia talked to some of them and put together this report. With 2025 drawing closer, squabbles continue to rise within the ranks of some political outfits like the PCRN, MDR, MP, UPC, and others. Leadership tussle tearing the parties apart. At the time, mobilization ahead of the municipal, legislative, and presidential elections was supposed to be the main focus. The dribbles, confusions, and battles to political analysts appear like a well-calculated game to weaken the opposition. Political geekmakery is one of the things, because at this point in time, the party in power doesn't want to see any political party which is very strong, which could serve as a challenge to them. The divide and rule has always been the leitmotif of the ruling CPDM, because when you look at even appointments, they disappoint a son of the soil who may be your friend or your brother, and they bring you. That's creating conflict between you. The actions equally cast doubt on the objectivity of the different political leaders, their stance and party laws. Ailleurs, ce sont des idées. Ici au Cameroun, vous prenez un parti politique, vous mettez un nom. Oubliez le secrétaire général, oubliez le secrétaire de la communication, oubliez tout ce qu'on met, ça se résume à un homme. Et ça ne peut pas marcher malheureusement. On ne va pas inventer la politique au Cameroun. Most of the political parties are just based on family lines. You see, the president or the chair of that party is the husband. If the wife is there, she's the secretary or the treasurer. It's very unfortunate. So much so that they do things at their beck and call. They care less about whose ass they're going to blow. So much so that people want to take it all. Whereas I think a political party is an association, and associations, they have rules and ways through which they are managed. The analysts underline the impact of the fallout on the Cameroonian masses. People who adhere to political parties are like tools. When time for election comes, people run behind them for their votes, and after that, they are dumped. And it's rather unfortunate for the militants or sympathizers, because some sell their consciences for 1,000, 2,000 francs. It's shameful. It's really shameful. We need political education in this country, which doesn't exist. Because if there was political... And the troubles at the National Party for Reconciliation are getting deeper as the founding father, Robert Kona, fires Cabral Libi from the party. And the party in return, this March 25th, announced the sacking of Robert Kona, a film which seems not to be ending soon. And the trial of Martinez Zogo, a case that has gripped the attention of media professionals in Cameroon, began on Monday at the military tribunal in the nation's political capital, Yaoundé, and despite hopes for justice, concerns loom over the preparation or the precarious state of the press in Cameroon, where impunity for violence against journalists remain rampant. Morindi tells us more.
Torture, complicity in torture, murder, these harrowing words have been central to the Martinez Zogo case. On Monday, the trial commenced for the 17 individuals accused in the radio host assassination, marking what some in the Cameroonian press cautiously view as a step towards justice. The hearing cannot be considered as a victory for now, but a step forward because this is the first time that people have been charged. This is the fight we are putting up. The trial can be considered as a victory for the press, especially as we've hardly known such in Cameroon. You know, they have always ordered for inquiries without any positive result. According to a study by Reporters Without Borders, Cameroon boasts one of the continent's richest media landscapes. However, it also ranks among the most perilous places for journalists in Africa. Media professionals navigate a hostile and precarious environment, as evidenced by the abduction and murder of Martinez Zogo in early 2023. Martinez Zogo's tragic fate follows a pattern of violence against journalists, including the killing of Samuel Wazizi and the abduction and assault of other journalists by unidentified assailants. Despite the commencement of the trial, concerns persist regarding the effectiveness of the Cameroonian justice system in safeguarding press freedom. The prevailing level of impunity for perpetrators of violence against journalists casts a shadow over the hopes for a fair resolution in the Martinez Zogo case. We cannot conclude that freedom of the press is guaranteed in Cameroon. We understand that in the Martinez Zogo affair, there are many other things in play. When we know that before Martinez Zogo, we've had others like Jules Kumkum, Wazizi, and so on. As media professionals cautiously observe the proceedings, they emphasize the urgent need for robust protection for journalists and accountability for those who seek to silence them through violence. And we continue with the Martinez Zogo affair. Eh bien, cette affaire, rappelons-le, a été renvoyée au 15 avril 2024 après une audience riche en échanges autour des préalables. Eh bien, après l'audience hier, justement, les parties souhaitent un procès équitable avec toutes les garanties de neutralité, d'impartialité et surtout la manifestation de la vérité. Je vous propose d'écouter quelques parties sur l'appréhension après cette affaire, après cette amorce, autant pour moi. Ce qui m'a quand même marqué, c'est la sérénité du tribunal, qui vraiment a tenu à ce que les débats se passent dans le calme, a donné la parole. Même lorsque les gens disaient des choses qui étaient plus ou moins hors sujet, on a laissé les uns et les autres aller au bout de leurs pensées. Les gens ont pris et repris la parole sans être coupés. Je pense que sereinement, nous allons suivre les débats, nous allons y participer. Pour l'instant, nous n'avons pas d'inquiétude parce que jusqu'à présent, le président nous a quand même laissé dire ce que nous voulions dire. On vient nous dire que finalement, on ne sait pas si c'est Martinez Zogo qui a été assassiné. Nous sommes quand même à plus d'un an. Plus d'un an d'une instruction qui a été menée comme elle a été menée. On fera les grèves qu'il faudra, mais on a plus d'un an. Et tous les actes, même l'ordonnance de renvoi, martèle bien évidemment que c'est Martinez qui a été assassiné. Il y a des questions périphériques pour l'instant qui vont devenir forcément substantielles et essentielles plus tard. Le problème, c'est qu'on a l'impression que certains avocats ont mis la charrue avant les bœufs et ça a fait perdre beaucoup de temps au point où on n'a même pas procédé à l'identification formelle des différentes parties au procès, notamment les personnes qui sont inculpées. On fait souvent la distinction entre des infractions qui peuvent avoir été commises dans le cadre des fonctions, c'est-à-dire la faute détachable, et plutôt non détachable, et une infraction qui a été commise à l'occasion d'eux. C'est-à-dire quelqu'un qui jouit d'une position peut malheureusement l'utiliser souvent en la dévoyant. C'est tout le débat qu'il y a ici. Donc, même sur le fond de la problématique, je pense que la chicane qui a été soulevée par mes confrères est largement anticipée parce que ce sera précisément à l'audience de pouvoir dire si ces fonctionnaires sont intervenus dans le cadre, c'est-à-dire qu'il y a-t-il eu un organe d'État qui leur a donné mission de faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire tuer un homme dans les conditions atroces que nous tous nous savons. Et si tel est le cas, l'État doit pouvoir être là pour l'entendre dire.
Si tel n'a pas été le cas, l'État doit également être là pour pouvoir défendre cette position qui relève de son honneur, de sa dignité. Il se trouve que par ailleurs, les questions qui concernent les conséquences de cette admission devront pouvoir évidemment revenir à l'État, puisque si l'État venait à être condamné en raison de sa participation irréfutable, eh ben, il faudrait bien qu'il puisse en assumer les conséquences, toutes les conséquences financières, je pense les conséquences, voilà, oui, et politiquement, il devrait pouvoir aussi prendre des mesures qui s'imposent. Eh bien, des responsables du ministère de la Défense sont depuis hier à l'école de la gestion de la ressource humaine. C'est à la faveur d'un séminaire de 4 jours qui vise le renforcement des capacités. Il naît de la volonté du Haut Commissariat, du Haut Commandement d'assurer, bien évidemment, une meilleure gestion des actes de carrière au sein des forces de défense. Le compte rendu avec Daniel Anissé-Boudjé et Serge Alain-Zibou. Seule l'activité humaine est créatrice de valeur de nos jours. Cette réalité, le ministère de la Défense l'a bien assimilée. Créer les conditions d'un leadership de gestion des ressources humaines, profitable aux responsables des forces de défense et de sécurité. Tout l'objet du séminaire atelier ouvert ce 25 mars à Yaoundé, au nom du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, par le secrétaire général. Ce qui différencie une organisation performante d'une autre non performante, ce sont les hommes, leur enthousiasme et leur créativité. Ainsi, toute décision concernant la gestion des ressources humaines a des implications sur la vie des organisations. À l'ouverture des travaux, 2 experts se succèdent sur la scène pour la conférence inaugurale, placée sous le signe du leadership en gestion des ressources humaines et du changement de mentalité au sein des forces de défense et de sécurité. Les enjeux auxquels sont confrontées les forces de défense en termes de ressources humaines sont nombreux. Ils ne pourront être relevés que si des politiques volontaristes d'adaptation, des processus et méthodes de gestion sont mises en œuvre. Les travaux de 4 jours vont permettre de capaciter ces responsables du ministère de la Défense sur les problématiques de la gestion des ressources humaines, les difficultés au quotidien, ainsi que des solutions pratiques pour améliorer les performances. Et nous allons poursuivre à présent avec la santé dans ce 13h pour parler de maladies auditives, une campagne de dépistage ouverte du côté de Yaoundé. On voit cela dans cet élément signé Kamisa Tchatchoya et Luc Vondo. La jeune fille en consultation a 18 ans, mais depuis l'âge de 2 ans, elle a perdu son sens auditif et sa capacité de parler. Maman Henriette Tefa, sa tante, comme on l'appelle affectueusement ici, raconte les circonstances du malaise dont souffre sa nièce depuis des années. Elle est bien née, elle parlait. Dès qu'elle est tombée malade, elle n'entend pas, elle ne parle pas. J'ai déjà beaucoup fait, mais jusque-là, aujourd'hui, on m'a confirmé qu'elle ne peut pas parler ni entendre. Confirmation faite par le médecin ORL, diagnostic posé par le docteur Pauline Bellé, après examen de la patiente. Une parmi tant d'autres aux abonnés présentes à la campagne de dépistage organisée à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngoussoua Yaoundé de ce lundi 25 mars au mercredi 27 prochain. Est ciblée la population âgée de 0 à 18 ans et bien plus. La raison: plus tôt on dépiste une oreille, plus vite on peut la prendre en charge. Le langage est en jeu. Un enfant qui n'entend pas ne peut pas parler. Il est question pour le corps médical que voici de sensibiliser le public sur le bien fondé d'une telle opération. Package constitué: la consultation, le lavage d'oreilles si besoin, avec des soins d'oreilles si besoin, ainsi que les tests audiométriques qu'on aura à faire. On a constitué ce package à 3 000 francs. Nous avons des prothèses auditives qui seront vraiment à coût réduit. Les interventions suivent leur cours. Elles seront clôturées par un symposium. Eh bien, la suite, c'est avec vous, Gladys Sambo. Yes, and we continue with a hearing problem, which is a campaign that began in the nation's political capital. That was yesterday. And the 3-day campaign at the gynecological hospital in Gusu is also an opportunity for other families of this hearing disorder and that treatment early diagnosis and treatment can exist if it is diagnosed earlier, as you tell us, Beatrice Ngamo.
Among the parents who made it early this morning to the Gynaco-Obstetric and Pediatric Hospital in Gusau is this mother with her niece, today 18. She was born perfectly well and was hearing and speaking well until the age of 2 when meningitis rendered her deaf and dumb. Despite many efforts, no change. After screening, unfortunately, it was confirmed today she will not be able to speak or hear. Là, aujourd'hui, on m'a confirmé qu'elle ne peut pas parler ni entendre. The hearing screening campaign has started today morning with a team of specialists trying to correct the situation. Hearing goes with speaking. And if the person does not listen, they cannot speak. The earlier the problem is detected, the faster the treatment. The goal of the campaign is to sensitize the population. The package of the 3-day campaign comprise of qui comprend la consultation, le lavage d'oreilles si besoin, avec des soins d'oreilles si besoin, washing of ears if needs be, audiometric tests performed as needed. Ou alors l'audiométrie de dépistage. Donc on a constitué ce package à 3 000 francs. Donc le patient doit venir avec ses 3 000 francs pour bénéficier de tout ce package. Educating the population to understand it is possible except otherwise, and so they should carry all consent to the hospital. Testing and treatment of hearing loss entails the lowering of risk. And we remain in health, where reports say it has been scientifically proven that the amount of sweat in humans doesn't actually impact the smell of the person or the body odor. That's why a person can have an unpleasant body odor, but not a sweaty. On the other hand, a person can have excessive sweat, yet the person doesn't smell. This is because body odor is a result of a bacteria on the skin and how that bacteria interacts with sweat and not the sweat itself. We have Sharifa Saleh that went talking to some health experts and put together this report. At the time where people sweat during the dry season, especially in towns with high temperature, people go through a lot in order to overcome body odor. The best way I use is what my grandmother taught me, the lime method. Before you take your bath, you apply it on your armpit. According to me, to smell nice, I avoid sweating. I take my bath twice a day, morning and evening. Most people sweat depending on their sector of activity. Eliane says, with the help of a fan, she avoids sweating, which though not enough. It depends on each and everyone's sector of activity. For instance, I have my fan that helps me reduce the heat, while on the other hand, someone will walk under the sun from morning to evening, sweating. It smells when it mixes with the bacteria on the skin. And what causes body odor may be due to, a bad body odor may be due to hormonal changes, medications, infections, and underlying diseases like diabetes, etc. Those are the main causes of body odor. And in order for you to treat body odor, you have to use antibacterial soap frequently. Take bath like 2 times a day. According to dermatologists, body odor occurs when sweat comes in contact with the bacteria on your skin. Sweat itself doesn't smell, but when the bacteria on your skin mix up with sweat, it causes an odor. Body odor can smell sweet, sour, tangy, or like onions. This time around, we talk about the main roundabout at Saint-Michel, connecting the Douala International Airport to other neighborhoods in Douala that is in deplorable state. Engineers are known to have worked on these roads a few months back, yet the route is impracticable. Let's have the details with Christy Aya, who went there talking to some inhabitants. L'État devait prendre des mesures, savoir à qui a donné le travail. Un grand rond-point. Un grand rond-point reconnu ici là. Voilà la route qui descend à l'aéroport international là. Voilà comment ça se présente. Est-ce que c'est normal? This is the current state of the road at Rond-Point Terminus, a road junction less than 2 minutes from the Douala International Airport. It is riddled with numerous potholes, less than a year after construction. Cette route que vous voyez là, on vient de la ranger.
Ça ne fait même pas. This road you see here was just built. It has not even made up to a year. And very soon, they say we should be happy because they are arranging the roads. See the situation. Either we try to arrange the road normal or we leave it. Motorbikes and vehicles are seriously affected as they are forced to frequently visit the garage for repairs. Ça joue beaucoup au niveau des amortisseurs et même des freinages. The poor state of road is really destroying our vehicle, being in the tire, and there is too much traffic, and we spend a lot on fuel. The bad state of the road has affected this roadside fish vendor who complains of constant water splash from vehicles and motorbikes. She bothers suffer the same fate during the dry season that comes with excessive dust. The road is barred and the dust issue is a talk of war. I'm always forced to cover my goods. The deteriorating state of road infrastructure in Douala is becoming alarming. Roads that are constructed quickly degrade within a short period of time. Notes on, as Senegal reports say, the little-known opposition leader Bassirou Diomaye Faye, age 44, has been declared the country's next president. This announcement comes just days after his release from prison to participate in the election. Although official results are pending, the former prime minister, backed by the incumbent president Macky Sall, has conceded defeat based on preliminary counts. In his inaugural address as president-elect, Faye vowed to usher in a new era of stability and progress following months of political turmoil and unrest leading up to the elections. We then continue the news. Junior. En littérature, l'écrivain camerounais Samy course pour le prix des 5 continents. Il fait partie des 10 finalistes de cette 22e édition. Le 26 mars prochain, du mois ce 26 mars, justement, les résultats seront proclamés pour désigner l'auteur qui a su valoriser la diversité culturelle dans son ouvrage. Un travail bien fait par Samy Manga qui attend d'être couronné. On voit cela dans cet élément. Le 26 mars prochain, le jury de la 22e édition du prix des 5 continents de l'Organisation internationale de la francophonie va dévoiler le nom du lauréat de l'année 2024. Ce prix littéraire, très couru, peut revenir au Camerounais Samy Manga. Il fait partie des 10 finalistes avec son roman intitulé Chocolaté. Paru en 2023 chez SOCIETE, ce livre raconte l'envers de la culture du cacao en Afrique, au Cameroun plus précisément. Le livre Chocolaté a été bien accueilli, en témoigne l'intérêt que lui a accordé la presse française et le milieu littéraire africain. S'il remporte cette nouvelle édition, Samy Manga deviendra le tout premier Camerounais à remporter ce prix que le Congolais Alain Mabankou, ancien lauréat, présente comme le prix qui incarne l'exterritorialité de la langue française. En rappel, c'est en 2001 que l'OIF lance ce prix pour mettre en lumière les auteurs francophones qui soutiennent la diversité culturelle. Croise le doigt pour Samy Manga. Eh bien, c'est avec cette information que nous mettons un terme ce jour à ce 13h sur Canal 2 International. And it was actually a pleasure knowing you're watching the news on Canal 2 International. But then stay tuned to programs on Canal 2 International as we leave. We shall be yours again tomorrow, same time, God's willing. Bye-bye.